Ja suštinski imam danas dvojicu ekskluzivnih gostiju. Moram da priznam za ovog jednog mi je veoma žao što u ovom momentu će više biti kao prevodilac, ali svakako može uvijek da daje jedno svoje tumačenje. Ili on napisanu izvanrednu knjigu, a dosta toga ste čitali u pečatu kada je gospodin Stefan Karganović je pisao o dokazivanju Srebrenice pred Haškim tribunalom, odnosno osporavanju zapravo onoga što zvanične verzije Zapada stalno nam naturaju oko Srebrenice i on je to na maestralan način obrazložio zašto je to sve laži i zašto je to sve jedan falsifikat. Međutim, danas nećemo toliko sa njim razgovarati, iako obećam da u nekom narednom periodu će sigurno ovdje biti gost, već razgovaramo zaista sa ekskluzivnim gostom i žalosno što možda na nekim drugim televizijama čovjek ne gostuje. Biće sutra na Pravnom fakultetu, on promoviše svoju knjigu Uvod u metodologiju proučavanja Kurana. Šejh Imran Hosein, neko ko posebno u islamskom svetu zavređuje veliku pažnju, mnogi ga osporavaju zato što je on protivnik ovog, nazovi islama, strahovitog jednog ekstremizma koji je počeo da vlada u velikom delu posebno Bliskog istoka, ali sve više prisutan i ovdje na Balkanu. I ja, evo, imam veliku čast da ga pozdravim i da mu poželim dobrodošlicu. Dobrodošli i hvala što ste došli na našu televiziju. It is my great honor to greet you and thank you very much for coming to our television studio. Thank you very much for your kind invitation and for the lovely coffee. Hvala vama na vašem ljubaznom pozivu i na odličnoj kafi. Ja sad moram da krenem od toga kako to znači proučavati veru, odnosno metodologija proučavanja Kurana i zbog čega jedan veliki broj muslimana u svetu to osporava. Let's start with the basics. What do you mean by methodology for the study of religion, of the Quran, in this case, and why do many Muslims around the world question that? If you are a Muslim, then you would have to submit, to bow the head before the Quran. Ako ste musliman, vi morate da se počinite i da se poklonite Kuranu. You would have to believe that the Quran is the word of the one God. Vi treba da verujete da je Kuran reč jedinoga Boga. And it is from the Quran that guidance comes. I rukovođenje u životu dolazi iz Kurana. If you are a Muslim, therefore, it is necessary for you to know how to study the Quran. Zato, ako ste musliman, potrebno je da znate kako da proučavate Kuran. If we had been studying the Quran the way it ought to be studied, da smo proučavali Kuran na način kako treba da ga proučavamo, we would know mi bi znali that money in the Quran is a gold coin and a silver coin. Da kad se u Kuranu govori o novcu, misli se na zlatne i srebrne novčiće. And we would know that when the gold and silver coins were taken out of the market and replaced with paper money, I mi bi znali da kada su zlatne i srebrne novčići bili povučeni iz opticaja, da je to bilo protivno Kuranu. we would recognize that the paper money is bogus and fraudulent and haram. I mi bi imali sposobnost da prepoznamo da je papirni novac lažan i haram. And now the paper money is going to be demonetized. A sada će čak i papirni novac biti demonetizovan, povučen. And electronic and digital money will take over the world. I bit će zamenjen elektronskim i digitalnim novcem. If we had even an iota, a little bit of insight into the Quran, we would recognize that this is bogus and fraudulent. I da imamo makar malo uvida u ono što uči Kuran, mi bi znali da je to lažno i zabranjeno. We live in an age in which many Muslims have lost the Quran. Mi živimo u dobu kada su čak mnogi muslimani izgubili svoj dodir sa Kuranom. My book is meant to help them to return to the Quran. A moja knjiga treba da im pomogne da se vrate Kuranu. Sad, kad kažete da su mnogi muslimani izgubili Kuran, odnosno veru u samu svetu knjigu, kako se sad to manifestuje? Mi vidimo razne muslimanske pokrete širom sveta koji ratuju i jedni s drugima i protiv hrišćana,
a to zaista deluje onako krajnje ekstremistički. Kako se to uopšte pojavilo i zbog čega se to When dogodilo? you say that a lot of Muslims have lost the Quran, what exactly does that mean? How does it manifest itself? Because we see around the world various Muslim factions opposed to each other, fighting wars against each other and against Christians. So how does that work in practice? I'll give you an example. Daću vam jedan primjer. I've already given you an example of money, Već sam vam dao primjer sa novcem, where the overwhelming majority of Muslims have lost the Quran in terms of understanding what is money. gdje je velika većina muslimana izgubila svoj dodir sa Kuranom utoliko što ne razumeju pravu prirodu novca. In the Quran, the Lord God has given a command. U Kuranu Gospod Bog je dao naređenje. He says, "Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim." Permit me to recite the Arabic. Dozvolite mi da to kažem na arapskom. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast, all of you, all united to the rope of Allah, and do not be disunited. Svi vi držite se čvrsto zajedništva i držite se kanapa koji vas povezuje sa Allahom i nemojte ga ispuštati iz ruku. The Sunni is a Muslim. Suni je musliman. The Shia is a Muslim. Šija je također musliman. Then how can you pick up your sword to fight against the Shia and the Sunni? Kako onda možete da podignete mač i da se borite protiv Šija i ili protiv Sunni? Don't you have any respect for the Quran? Zar nemate ikakvog poštovanja prema Svetom Kuranu? We live in an age today when many misguided Muslims are seeking to wage civil war in the house of Islam. Mi živimo danas u dobu kada mnogi zavedeni muslimani pokušavaju da izazovu građanski rat u domu Islama. The master plan is to bring civil war to the house of Islam. Veliki plan se sastoji baš iz toga da se donese građanski rat u kuću Islama. I am being faithful to the Quran Ja sam veran Kuranu in trying to build friendship and solidarity between Shia and Sunni. utoliko što nastojim da izgradim prijateljstvo i solidarnost između Šija i Suni. I am not Shia, Ja nisam Šija, but the schoolboys out there, they say I'm Shia. ali oni tamo, dečaci u školskim klupama, oni kažu da sam ja Šija. Who is faithful to the Quran? Am I faithful or are they faithful? Ko je veran Kuranu? Jesam ja veran ili su oni verni? To sam baš, se izvinjam, primetio da zbog ovakvog stava da dođe do ujedinjenja sunita i šita, šejha Imran Hosejna je proglašen od mnogih protivnika toga, posebno sa sunitske strane, da je on šitski teolog, iako čovjek nije. Zbog čega I have noticed that precisely due to your efforts to bring about solidarity between Shia and Sunni, many have said that you are actually a Sunni, when in fact you are not. I don't care two peanuts for what they say. Mene baš briga što oni pričaju. If I am faithful to the Quran, Ako sam ja veran Kuranu, then the truth must prevail. onda istina mora da preovlada. But I'm not finished. Ali nisam još završio. The Quran speaks and says Kuran kaže that in time to come, da u vremenima koje dolaze there will be a Christian people bit će jedan hrišćanski narod who will be the closest in love and affection for Muslims. koji će biti najbliži muslimanima u ljubavi i naklonosti. The Christian world is divided into two. Hrišćanski svet je podeljen na dva dela. One part of the Christian world has embraced Santa Claus. Jedan deo hrišćanskog sveta je prišao Deda Mrazu. And the other part of the Christian world is resisting Santa Claus and remaining faithful to Jesus. A onaj drugi deo hrišćanskog sveta pruža otpor Deda Mrazu i ostaje veran Isusu. That part of the Christian world which has embraced Santa Claus Onaj deo hrišćanskog sveta koji je u zagrljeju Deda Mraza has been waging war on Islam and the world of Islam since the time of the Crusades. vodi rat
protiv islama i protiv sveta islama još od krstaških ratova. So I ask the schoolboys out there, I zato postavljam pitanje dečacima u školskim which klupama. part of the Christian world is it that Allah is speaking about? O kom delu hrišćanskog sveta Allah govori? Who will become closest in love and affection to Muslims? Kada kaže da će oni biti najbliži u ljubavi i naklonosti Is it that muslimanima. part which is embrace Santa Claus? Je to onaj deo koji je u zagrljaju Deda Mraza Or is it the other part? ili onaj drugi deo? Nikako mi se čini da znam na šta asocirate. I think I know what you're driving at. Mi smo ipak više Božić Bati naklonjeni, ali... Unfortunately, there are people here who do embrace Santa Claus. ali ono što znam, sutra ćete održati predavanje na Pravnom fakultetu, između ostalog na temu povezanosti pravoslavlja i ovog istinskog islama, odnosno zašto se vi zalažete. Koliko je to moguće sjediniti, odnosno koliko je to moguće napraviti da budu u koheziji? But what I do know is that tomorrow at the Faculty of Law you will be delivering a lecture about the relationship of Islam to Orthodox Christianity and to what extent do you believe that there is a real possibility of solidarity between them. Before I answer that Pre question, nego što odgovorim na vaše pitanje, let me share with the people of Belgrade dozvolite mi da podelim nešto sa ljudima u and of the Beogradu Balkans. i Balkanu. My own view. Moje gledište. They may agree with me or don't. Mogu se složiti ili ne. I don't think that Santa Claus emerged by accident. Ja ne smatram da je Deda Mraz slučajno nastao. My view is that Santa Claus was created to replace Jesus. Moje gledište je da je Deda Mraz napravljen, izmišljen da bi zamenio Isusa. And in the Western world, he has already replaced I u Jesus. zapadnom svetu on je već zamenio Isusa. Now to come to your question. Da se sada vratim na vaše pitanje. Samuel Huntington, Samuel Huntington some years ago, pre nekoliko godina published his thesis je objavio svoju tezu that history is going to end da će se istorija zaustaviti with a mighty clash of civilizations. i da će doći do kraja velikim sukobom između civilizacija. I differ, Ja imam različit stav. and I do so politely. Ja taj stav iznosim vrlo ljubazno, vrlo učtivo. Rather, history is going to end Umjesto onako kako on kaže, istorija će se završiti with a mighty clash sa velikim sukobom between those who uphold the truth which has come from the one God velikim sukobom između onih koji su na strani istine koja je došla od jedinoga Boga and those who betray that truth and we seek to rival it. i onih koji su izdali tu istinu i umjesto nje podižu nešto drugo. The two major civilizations today Dve glavne civilizacije danas who are destined to hold on to that truth, koje nastoje da se drže te istine and that is what the Quran is talking about. i o tome Kuran govori, The world of Islam, svet Islama, which has not as yet been embraced by the Zionist world, koje još uvijek nije potpuno napustio and the Christian world, which has not as yet been embraced by the Zionists. i hrišćanski svet, onaj deo hrišćanskog sveta koji još uvijek nije pošao za And so cionističkim... history is going to end Prema tome, istorija će se završiti with this wondrous coming together sa tim divnim sajedinjenjem of two people dva naroda holding on to the truth which has come from the one koji God se oba drže istine koja nam je došla od jedinoga and Boga standing up for justice i koji će ustati u prilog pravde against injustice and oppression. protiv nepravde i tlačenja. And that is the world of Islam and the world of Orthodox A Christianity. to su svet Islama i svet pravoslavnog hrišćanstva. Znači, koliko ja vas razumem, inače se slažem sa vama da sukob civilizacija je nešto što, čini mi se, Amerikanci podmeću, a da je suštinski sukob dobro izlaz zapravo. I agree with you completely. I also believe that the clash of civilizations is something that the Americans have invented, but the real clash is between good and evil.
That's right. Tako je. I commend you. Ja vam čestitam. Upravo, da li današnji svet, zapravo, pošto se bavite dosta i geopolitikom, da li se on zapravo menja i kako vidite na neke nove vetrove, na primjer, kada gospodin Putin razgovara sa, recimo, predsjednikom Irana ili predsjednikom Turske? Kako to gleda? Da li je to neko to sjedinjenje pravoslavlja islama i da li se tu može govoriti o tom? You have paid a lot of attention to geopolitics, so I will ask you the following. Do you see anything new on the horizon when President Putin talks to the president of Iran and the president of Syria and Turkey? Do you see something new coming on the horizon? I have more confidence in the Orthodox Christian ruler of Russia. Ja imam više poverenja u pravoslavnog hrišćanskog vladara Rusije. I still do not have the same amount of confidence Još uvek nemam isti stepen poverenja in the president of Iran u predsjednika Irana or the president of Turkey. ili predsjednika Turske. I don't speak ill of them. Ja ništa loše nemam da kažem o njima. But Russia has, in recent times, established a magnificent standard of ethical conduct. Ali Rusija je odnedavno ustanovila jedan velikolepan standard etičkog ponašanja In the conduct of state u vođenju državnih poslova and in international diplomacy. i u međunarodnoj diplomatiji. It is second to none in the world. Nema rivala u celome svetu. The Russian foreign minister, Ruski ministar inostranih poslova, like the Russian president, isto kao i ruski predsjednik, stands heads and shoulders above all his contemporaries. je za nekoliko kopalja iznad i ispred njihovih savremenika. This is not to say that Russia is completely 100% on the path of the truth which has come from the Lord God. To ne znači da je Rusija potpuno i 100% na putu istine koja nam je došla od But Russia is Gospoda Boga. most certainly returning to that path. Ali sigurno je da se Rusija vraća na taj put. I commend Russia for its effort to embrace Iran and Turkey. Ja čestitam Rusiji za napore koje je uložila da se približi Iranu i Turskoj. And I hope and I pray I ja se nadam i molim se that hostile forces da će neprijateljske snage will not succeed pretrpeti neuspeh in breaking this tripartite friendship and alliance. u njihovim naporima da slomiju taj savez između tri zemlje. It is likely to bring peace to Syria. Jer to će najverovatnije doneti mir Siriji. The Syrian people have suffered more than any other people other than the Palestinians. Sirijski narod je pretrpao više nego skoro bilo koji drugi narod osim Palestinaca. And if Russia had not intervened I da Rusija nije intervenisala with a tremendously courageous military intervention, svojom vrlo hrabrom vojnom intervencijom, and if Russia had not received support from Iran and eventually from Turkey, i da Rusija nije dobila u tome podršku od Irana i na kraju krajeva i od Turske, Syria would have become another Libya. Sirija bi se pretvorila već u drugu Libiju. And by now the Christians of Syria would have been slaughtered. I već do sada hrišćani u Siriji bi bili poklani. And I couldn't possibly come to Belgrade. Ja u tom slučaju ne bih mogao da dođem u Beograd. Mogli biste uvek, ovo je otvoren grad. You could. This is an open city. Ali ono što moram da vas pitam za tu situaciju, posebno u Siriji. But I want to ask you something about Syria in Mi imamo particular. tamo dva ekstremistička islamska pokreta koje čak ratuju međusobno, a suštinski najviše ratuju protiv gospodina Asada i protiv hrišćana. There are two extremist Islamic movements there who are at war with each other, as well as against Mr. Assad and in particular against the I Christians. jedni i drugi tvrde da oni da oni zapravo zagovaraju izvorni islam. They both claim
to represent original Islam. Suštinski da nam objasnite kako su uopšte nastali ti koji su stvarali islamsku državu, kako ovi što su u ovom drugom pokretu vezano za Al-Nusra front. Ako možemo malo dobijemo objašnjenja kako neko uopšte skrene i ode i tako nešto napravi. So can you give us an idea how did these movements such as the Islamic State and Al-Nusra front come about? And in general, how does a Muslim take that path? How does he end up in one of those movements? Let me first share with you Dozvolite mi pre svega da podelim sa vama my view that the invisible mastermind moje gledište da nevidljivi planer who brought ISIS into being koji je stvorio islamsku državu and who orchestrated this bogus jihad. I koji je orkestrirao taj lažni džihad. If you want to know who he is, you should ask Santa Claus. Ako želite da saznate ko je on, pitajte Deda Mraza. What is common to all of them Ono što je zajedničko svima njima, who were waging the bogus jihad in Syria? svih onih koji vode taj lažni džihad u Siriji, Number one, pre svega, they have immense hatred in their heart for the Shia. pre svega oni imaju ogromnu mržnju u svojim srcima protiv šija. Number two, Broj 2, they have immense hatred in their heart for the Orthodox Christian. oni imaju u svojim srcima ogromnu mržnju prema pravoslavnim hrišćanima. Is that the true Islam? Je li to istiniti pravi islam? This side, which I represent, Ova strana koju ja zastupam, we want to protect the house of Islam mi želimo da zaštitimo dom from civil islama war. od građanskog rata. And so we reach out to the Shia I zato mi pružamo ruku šija to try to build friendship and understanding, da izgradimo prijateljstvo i uzajamno razumevanje, to prevent civil war. da sprečimo građanski rat. So we do not have hatred in our heart for the Mi u Shia. našim srcima nemamo mržnju prema šija. Number two, Broj 2. we adhere to what is in the Quran Mi se držimo onoga što je napisano u Kuranu and reach out to the Orthodox Christian. i mi pružamo ruku pravoslavnim hrišćanima. Despite 600 years of bloodshed and tears, Uprkos 600 godina krvi i suza. 600 years of injustice and oppression, 600 godina nepravde i tlačenja. 400 years here in Belgrade. 400 godina ovde u Beogradu. Still, we reach out to the Orthodox Christians Mi ipak pružamo ruku pravoslavnim with hrišćanima friendship and with love sa prijateljstvom i ljubavlju, to build between our two worlds da izgradimo između naša dva greater sveta understanding, dublje uzajamno razumevanje, friendship and alliance, prijateljstvo i savez, in accordance with what is in the Quran. u skladu sa onim što je napisano Which is u the Kuranu. correct? Which is the correct Islam? That one filled with hatred, Koji je pravi islam? Onaj koji je ispunjen or mržnjom this one which functions with wisdom? ili ovaj koji se zasniva na mudrosti? Ali čini mi se da ne mali broj ulema i čak i hodža i što kako god ne deli baš tako mišljenje But sa it vama. seems to me that there is a considerable number of religious leaders, ulemas, and etc., who do not share your view. If you are living in the midst of the Orthodox Christian world, Ako vi živite u sred pravoslavnog hrišćanskog sveta and your heart is filled with hatred for the Orthodox Christian, i vaše srce je ispunjeno mržnjom prema pravoslavnim hrišćanima, you should not be living here. vi onda ne treba da živite ovde. If you want to live amongst the Orthodox Christians, Ako želite da živite sa pravoslavnim hrišćanima, then integrity requires onda poštenje zahteva that you follow the path that we are forging da idete putem na koji mi ukazujemo and which is supported by the Quran. i koji ima punu podršku Kurana. Not supported by the Quran, which is in accordance with the Quran. Ne samo da ima podršku, nego je u skladu sa Kuranom. To recognize that the Orthodox Christian is going to become the closest
in love and affection for the Muslims. Treba da prepoznate da će pravoslavni hrišćani biti najbliži u ljubavi i naklonosti muslimanima. And so my message to my critics, I zato moja poruka mojim Muslim kritičarima, muslimanskim kritičarima, is to try to be faithful to the Quran. je jednostavno da pokušaju da budu verni Kuranu. Da li biste ovako nešto, na primjer, danas mogli da otvoreno kažete u Sarajevu, pa čak i u Novom Pazaru, u Prištini, bilo gde, ovde kad govorimo o Balkanu, i da li biste se plašili za vašu bezbednost ukoliko bi ovo pričali? Speaking of the Balkans, would you be able to say such things as you just articulated in Sarajevo, in Novi Pazar, in Pristina, for example, without having to fear for your safety? Life and death are in the hands of the Lord God. Život I smrt su u rukama Gospoda Boga. When you stand up to proclaim the truth, Kada vi ustanete da objavite istinu, they can put you on a cross to crucify you. oni mogu da vas razapnu na krstu We must follow in the example I mi moramo da sledimo tom of primjeru. those who came before us, Onih koji su došli, koji su tu bili pre nas, who stood up with much less courage koji su ustali možda sa manje hrabrosti to proclaim the truth. da objave istinu. Secondly, Na drugom mestu, we must never lose sight of the fact nikada ne treba da izgubimo iz vida that only the truth will prevail. da će samo istina da preovlada. Sad, to je vrlo važno, ovo sad što iznosite. What you are saying now is very important. Koliko imate podršku u islamskom svetu za sve ovo što govorite? How much support do you have in the world of Islam for the things that you are saying? It is a blessing really that we have the internet, To je pravi blagoslov što imamo internet, so that we're able to climb over the obstacles, the bans, the prohibitions, tako da možemo da jednostavno preskočimo prepreke, zabrane I smetnje and reach the masses. I da se direktno obratimo masama. And my experience is that the message which I have been blessed to deliver I iz mog iskustva, poruka koju sam ja blagosloven da izrazim is constantly increasing in its popularity postaje sve popularnija and is being embraced by a greater and greater number of people. I da sve veći broj ljudi prihvata tu poruku. Anyone could go to the internet and check it out. Svako može da ode na internet I da to proveri. But there is a barrier which I cannot explain. Međutim, postoji jedna barijera za koju ja nemam That objašnjenje. the world of Islamic scholarship To se odnosi na svet islamskih učenjaka. seem incapable Oni, čini mi se, nisu sposobni of emerging out of the feet stuck in concrete. Njihove noge su zabetonirane I oni nisu sposobni da se pokrenu iz položaja u kome se nalaze. Sorrowful answer Prema tome, sa dubokim is that I žaljenjem, do not have support from the world of Islamic ja scholars. moram da priznam da ja nemam podršku iz sveta islamskih učenjaka. But that does not bother me, Ali to me ni najmanje ne brine. because if it's the truth, it must prevail. Jer istina mora da preovlada. A sad, kada gledamo, na primjer, na YouTube-u, Ali when we are watching on YouTube, razni ti islamski učenjaci, posebno oni koji zagovaraju, na primjer, postojanje islamske države, ubijanje nevernika I tako. many of these Islamic scholars, especially those who support the Islamic State and similar movements, Oni imaju ogroman broj pregleda I mnogi ljudi se javljaju da budu njihovi sledbenici. Kako to sprečiti? they are viewed by very many people, and there are many favorable comments, and many people want to join their movements. How do you explain that? It is a matter of psychology. To je stvar psihologije.
that when you oppress a people Kada vi tlačite jedan narod to such an extent of intense oppression tako brutalno that they lose consciousness of rationality, da oni izgube razum and then you offer to them a small opening i onda im ponudite jednu malu mogućnost, jednu malu šansu you give them the guns i raspodelite im oružje and you give them the US dollars i date im američke dolare and you say go to Syria i onda im kažete idite u Siriju and there you can fight back. i tamo možete da pružite otpor. And because they dance to the tunes of Santa Claus. Jer i oni igraju onako kako Deda Mraz svira. So many of them left Britain and went. Mnogi su napustili Britaniju i otišli su tamo. They left France and they went. Otišli su iz Francuske. Because they have eyes and yet cannot see. Zato što oni imaju oči, ali ne vide. A upravo to, kako objašnjate da, na primjer, baš u Francuskoj teroristički akt je izveo, odnosno izveli su mladići koji su 4. ili 5. generacija koja žive u Parizu, znači učili su škole, završili koledže u Francuskoj, učili se nekoj demokratiji, ne znam čemu, i oni nisu to prihvatili, već su prihvatili da budu deo islamske države i da poubijaju onoliko stanovništva. Well, that's precisely it. For example, talking about France, we've had terrorist acts where 4th or 5th generation Muslims who were born and raised in France went through French schools where they supposedly learned something about democracy and so on and so forth. They did not accept what they were taught in French society and instead chose this other path. What is the explanation for that? It is a matter of great regret and sadness. To je vrlo žalosno. And I take no pleasure in mentioning it. I ne pričinjava mi nikakvo zadovoljstvo što to moram da pomenem. That at the heart of modern Western civilization, u srži savremene zapadne civilizacije there is a regrettable racism. Postoji jedan žalosan rasizam. The American Indians were exterminated like cockroaches. Američki indijanci su bili istrebljeni kao buba švabe. The African people were enslaved. Afrički narodi su bili robovi. All slavery is bad. Svaka vrsta ropstva je rđava. But their slavery of the African people was the most deplorable in all history. Ali način kako su afrički narodi bili porobljeni je najskandalozniji u istoriji. It was not just economic slavery. To nije bilo samo ekonomsko ropstvo. It was also racist. To je isto tako bilo i na rasističkoj osnovi. And so millions of Algerians and Moroccans I zato milioni Alžiraca i Marokanaca who migrated to France, koji su se preselili u Francusku, even after generations, čak i posle nekoliko pokolenja, still feel the pain još uvek osjećaju taj bol of racism. od rasizma. Ali zanimljivo je da njihovi očevi, dede, oni nisu bili spremni da budu teroristi, a ove mlade generacije koje nikakve veze čak nisu imali ni sa svojom matičnom državom su spremne tako nešto da učine. But it's curious that their fathers and grandfathers did not show any inclination to engage in terrorism, while these younger generations who really have little or no links to their native countries, to their ancestors' countries, have shown such inclinations. The extent of intense oppression that now exists did not exist before. Intenzitet tlačenja koji sada postoji nije postojao ranije. Because of that intense oppression, I usled tog tlačenja, action and reaction are equal and opposite. Akcija i reakcije su jednake. Moram da priznam i da se na neki način složim sa vama da ta intenzitet tlačenja, bez obzira što nam se to kaže da je to sve demokratija, ali da zaista postoji ta vrsta I have to admit that I agree with you that in spite of the tales about democracy, there is indeed a high intensity of oppression in the world today. Samo ako bi mi dozvolite, vi ste sa Trinidada. If you permit me, you are from Trinidad. I
I vi ste bili deo kolonije, and you were also part of a colony. I pretpostavljam da ste preživljavali, odnosno vaša porodica da je to ropstvo preživljavala. Ipak danas vi svedočite o ljubavi. Kako to danas da mladima prenesemo da bi trebalo da svedočimo? And I assume that you and your family were subjected to the oppression that you're talking about, and yet you're now preaching love. So how can we convey that message to the younger generation today? One of the greatest gifts that a human being has received Jedan od najvećih darova koji je ljudsko biće dobilo is the capacity for the mind and for the heart to think. je sposobnost uma i srca da razmišljaju. When I grew up as a child Kada sam ja rastao kao dete, at school, išao u školu, I had to sing God Save the King. ja sam morao da pevam Neka Bog čuva kralja. Da. British national anthem. To je britanska himna. Yes. But I thank the Lord God Ali ja sam zahvalan Gospodu Bogu that I never became blind in my hatred for British colonialism. da nikad nisam postao slep u svojoj mržnji prema britanskom kolonijalizmu. I was able to distinguish Ja sam mogao da napravim razliku that which came from the British, which was beneficial, između onoga što su Britanci doneli, a što je bilo korisno, which was valuable, što je vredalo, which had wisdom in it, što je bilo mudro, and that which was racist i onoga što je bilo rasističko and evil. i zlo. And therefore, the same way that I was able to make that distinction and keep my heart free from I hatred, na isti način kao što sam ja mogao da povučem tu razliku i da otklonim mržnju iz svoga srca. and I did this because of being a Muslim, I ja sam uspeo u tome upravo zato što sam musliman. so too my message is to all others. Na istoj osnovi moja poruka svima Whether drugima you je, be Muslim or Christian or Jew, bez obzira da li ste musliman, hrišćanin ili jevrejin, do not allow the heart to be consumed with hatred. nemojte dozvoliti mržnji da uništi vaše srce. Despite 600 years of bloodshed and oppression, Uprkos 600 godina krvoprolića i you tlačenja, must still allow the heart to remain free from hatred. vi i dalje morate da se borite da vaše srce bude slobodno od mržnje. And if you do that, I ako to učinite, we can build between our two peoples, the Orthodox Christian and the Muslim, mi ćemo uspeti da izgradimo između naša dva naroda, pravoslavnih i muslimana, a new world of friendship and alliance. jedan novi svet prijateljstva i saveza. Imamo još 2 minuta i sad baš to želim da We vas have 2 pitam. more minutes. Zbog čega je teže čoveku da prihvati baš to, poruku ljubavi i da bi trebali da imamo određeni suživot i da zajednički jedni druge posvećujemo na svetkovinama i zašto uvek lakše prihvatimo mržnju i da se ubijamo? I na kraju moram da vas pitam, imate li vi nekakvog straha za vašu bezbednost s obzirom da imamo razne pretnje vezano za vas i za vašu ugroženost? First of all, how can we succeed in building this world of friendship and alliance so that we live together in peace and visit each other on our holidays? And secondly, do you have any fears, because there have been threats directed at people like you who are preaching what you are preaching? Well, first of all, it is the Word of God, Pre svega, u pitanju je reč Božja, the Scripture, pisana reč Božja. and those who authentically represent the guidance in the Scripture. I oni koji na autentičan način predstavljaju rukovodstvo koje nalazimo u pisanoj reči Božjoj, To whom we must turn for guidance. a kojima moramo da se obratimo za uputstva. It's very easy to recognize them. Vrlo je lako prepoznati ih. Whoever is supporting the oppressor, Kogod podržava tlačitelja, and there is oppression in Israel today, i u Izraelu danas se vrši tlačenje. there is
oppression to such an extent in Israel today that it has never occurred before in history. Toliko tlačenja koliko nikada ranije nije bilo u istoriji. And whoever supports that oppression I kogod to tlačenje podržava, has said goodbye to the truth from religion. on je rekao doviđenja istini koju dobijemo preko vere. Secondly, Drugo, whoever stands up to proclaim the truth kogod ustaje da objavi istinu, must do so without regard for consequences. mora to da čini bez obzira na posljedice. Hvala vam na ovom gostovanju i sutra je u 18 časova, čini mi se, na Pravnom Thank you. fakultetu. 19. 19, da, izvinjam, u 19 časova. Thank you for being a guest, and tomorrow we'll see you at the Faculty of Law at 7 p.m. I ja se sam nadam da vam je ovo prvo gostovanje na ovoj televiziji, a da ćete u buduće češće dolaziti. And all I can say is that I hope that this is just your first appearance on our television program, but that you will be our guest in the future. I'm 75 years of age. Ja imam 75 godina It's time for me to rest now. i vreme je da se odmorim. I look forward to seeing you and all our audience Ali tomorrow. ja se radujem da vidim vas i našu publiku u auditorijumu sutra uveče. Hvala vam još jednom i Thank you once Bogu more. hvala što smo Thanks imali be priliku to da God čujemo jako lepe reči that we koje had ste nam uputili. an opportunity to hear the beautiful words that you have You're directed to welcome. us. Čuli ste, dobro razmislite. Ja inače tvrdim da vera čoveka oplemenjuje. Tako da, posebno mi pravoslavni, trebalo bi da poštujemo. Trenutno je Božićni post i vreme Božićnog posta. Dobro razmislite, naravno da u dobrim mislima i budete. Sve vas voli Ljubaš Vlada Đukanović. Jutarnji program je spreman. Ostanite uz televiziju Kopernikus. Gledamo se sutra.